students, welcome to A.S. American English. Take your Cambridge grammar files. Page number 1015, 101B. Passive voice. What is passive, sir? When one does something, it is called active. When something is done by somebody, it is called passive. Where do you use passive? When you don't want to say who has done the action. When somebody has done the action, when they are not important, then you are using passive. See, passive, this is one other way of using passive here. Notice how if you want to repeat the endings of the previous clause or sentence. One sentence is over. Next sentence you want to repeat it. As the beginning of the next, we may need to use passive. One sentence is over. Right? And when you want to start the next sentence of the same information, then you are using passive. You see here the sentence. Does the university run the union? Does the university run the union? Which is the subject, sir? Which is the subject? Subject is T. Does the university run the union? Subject. Which is the verb? Run. Which is the object? Union. What do you mean by run? Anybody? What do you mean by run? Running the university. Managing. The meaning of run is managing. Meaning of run is managing. Does the university run the union? And the next sentence you see there, you are using passive. No, the union is run by 7 executive officers. The union is run by 7 executive officers. Is it passive or active? Yes, run. Run, ran, run. Run is a present tense. Ran is a past tense. Run is the past participle. So you are using yes, run. The sentence which is over in the first sentence. And the object of the sentence becomes the subject of the next sentence. And then you are using passive verb is run by 7 executive officers, right? So end of the sentence and the object. When you want to mention the object in the next sentence, then that object becomes the subject. Union becomes the subject. By 7 executive officers becomes the object, right? No, the union is not run by the university. It is run by the executive officers. So instead of the place university as executive officers, they run. So one sentence is over, the object becomes the subject. In the next sentence there, you are using the passive voice. Who are, see now, executive officers. Executive officers is the object. This object becomes subject who? Who stands for whom? Executive officers, right? Who are elected. Are elected is the passive voice sentence, passive verb. Are is the passive verb, passive verb. Are elected is passive verb. When you have be verb plus past participle, it is called passive verb. Who are elected by students each year? By students becomes object, right? So executive officer comes in relative pronoun who. The who stands for what? Executive officers are elected by students each year. Here, executive officers, you use in relative pronoun who, and you are using are elected by students each year. So executive officer is the object here. The object becomes subject in you, who, then you are using students. Right? Now you see, by students each year, the executive officers are held accountable by the union council. The executive officers are held, it is the passive verb, are held accountable by the union council. The union becomes the object. Then object, when you want to mention the council, this council becomes subject. Is also elected becomes passive verb. Student population becomes object. You got it?
Here, by the Union Council is the object. And when you want to mention the object of the previous sentence in the next sentence, it becomes subject. Then you are using passive voice. You are able to understand the structure of the sentence. Whenever you write a sentence, when you want to mention the object of the sentence as a subject in the next sentence, in immediate sentence, there you are using passive voice. That object becomes subject. Then you get once again an object. When you want object once again as a subject, then you use subject, then you are using passive verb, then the object comes. So this is a continuous process, right? So, any example? Any example? I eat biryani. You know, biryani is quite comfortable, isn't it? I eat biryani. You know biryani, what do you mean by that, Mohammed? I eat biryani. Yes. And you want to mention about the biryani as a subject. So I eat biryani. I becomes subject. Biryani becomes object. I eat biryani. The biryani becomes subject once again. The biryani is made. The biryani which is made in my house, right? Which is made in my house. Then you want to mention about the house. My house which is located in. So once again, when you want to mention about the object, it comes as a subject, and that subject, there you are using passive voice. Are you able to create it? Are you able to understand this? Right? Okay. Okay. Any other example? I like movies. Then where's the object? The rain should come as a subject. And you have to use passive voice. Okay, I like movies. Yes, movies. I like movies. Which is acted by Kamala Hassan. Which is acted by. Is acted. Is acted becomes a passive verb. I like movies. I like movies. I become subject. Movies become object. I like movies. Like becomes verb. The movies which are acted by Hollywood actors, which are acted by, are acted becomes passive, right? When you want to mention the object, once again as a subject there, you are using, immediately you are using passive voice. Are you able to understand? So are you quite clear about it? Now coming here. Reporting with passive verbs. Reporting with passive verbs. What is the reporting with passive verbs, sir? What are the reporting verbs, sir? Said, told, called, informed. See here with reporting verbs and verbs of thinking. Verbs of thinking and verbs of feeling. We can use it plus passive verb. It plus passive verb means what? Is selected, is eaten. Like that. It plus passive verb plus that. You're using that. See here, example. I agree. It is agreed. Passive verb. It is agreed that. It is announced that. It is argued that. It is believed that. Claimed that. It is decided that. It is decided that tomorrow will be a holiday. It is disclosed that. It is expected that. It is felt that. It is hoped that. It is known that. It is predicted that. It is recognized that. It is reported that. It is said that. It is suggested that. It is thought that. It is understood that. You got it? Got it? So these reporting verbs are verbs of thinking and feeling. So this is one form of passive voice. It plus passive verb. What is passive verb? Is plus past participle, or are plus past participle, was plus past participle, whatever it is, right? Plus that. And the verbs are agree. What is the next verb? It is agree. Can you form a sentence using it is agree that? It is agreed that everybody should pay the fees at before 5th of this month. It is agreed that. It is agreed that everybody should come in colorful dresses tomorrow. It is agreed that we have to go for a picnic tomorrow. Right? It is agreed that. So next, it is announced that. Can you form a sentence?
tomorrow will be an holiday. It is announced that tomorrow will be a holiday. It is announced that tomorrow will be a holiday. It is argued that. It is believed that. It is claimed that. It is decided that. It is disclosed that. It is expected that. It is felt that. It is hoped that. It is known that. It is predicted that. It is recognized that. It is reported that. It is said that. It is suggested that. It is thought that. It is understood that. You got it? No, it was felt that. See, the sentence is given here. Example is given here. It was. So it is the subject. It you are using. Was felt is the passive verb. And you are using that. The facilities were in need of renovation. What do you mean by renovation? It should be decorated. It should be arranged. It should be properly made. Now coming here. Subject plus passive verb plus to plus infinite. To plus infinite means what? To ask. See, subject, passive verb, to plus infinite. Okay, how do you say? Ask is a verb. What are the verbs are there? Ask is a verb. Believe is a verb. Consider is a verb. Estimate is a verb. Expect is a verb. Feel is a verb. Know is a verb. Mean is a verb. Report is a verb. Say is a verb. See is a verb. Suppose is a verb. Think is a verb. Understand is a verb. Subject. See here, when you're taking an example of what is that? Say. Where is the say here? Yes, say here. Our sports facilities. See, our facilities become subject, right? Our sports facilities becomes the subject. Our sports facilities. Passive verb. Are said. Are said is the passive verb. Are said. To plus infinite. To be. Or to come, to write, whatever it is, to be, is the to plus infinite, to be among the best in the country. Our 4 sports facilities are said to be among the best in the country. What is the meaning of that? People say our sports facilities are among the best in the country, right? Our sports facilities are said to be among the best in the country means it is, okay, next once again, any other sentence. This building becomes subject, right? This building is believed to be the oldest in the town. Oldest in the town becomes the object, right? Okay, can you form a sentence using expect, feel, or know, or mean, or report, or say, or see? Any one thing. They are expected to come to the class. They are expected to pay the fees. You got it? Expected. Next, have plus something plus done. Have something done. Have something done. What do you mean by have something done, sir? See, to show that someone performs a paid service for us. Someone performs a paid service for us. What do you mean by that? You go to a doctor, you pay some money, he does the service, right? It is the charge you give to the service. Somebody performs a paid service for us. Paid service, right? For us, we use have plus or plus past participle. You will need to have your photo taken. You will need to have your photo taken. Someone else will take your photograph. You will have to have your photo to be taken, right? Formal English, get plus past participle can be used in same way. For example, what? I got my photo taken yesterday. I got my photo taken yesterday. You are using got. Got in the verb. Got taken. I got my photo taken yesterday. Need plus ing. Need plus ing. We can sometimes use need plus ing as an alternative to the passive. So need plus ing is used instead of passive. Need plus ing. Need paying. Need coming. So need plus ing is used instead of passive to say that it is necessary. It is very necessary to do something without stating who will do it, right? See, for example, some facilities need improving.
Some facilities need improving around the campus. It is not necessary to improve some facilities. So some facilities need improving around the campus. So my dear friends, what you are able to understand is, you end up you write a sentence. The sentence contains of what? Subject, verb and object. And next sentence, when you want to state about the object as a subject, then you are using passive voice. For example, does the university run the union? Then no, the union is run by executive officers who are elected by students union each year. So whenever you want to go in for subject, verb and object, when you want the object to be as a subject, then you are using passive verb. You are able to get it. And this side, what you have understood, that it plus passive verb plus that, you have seen the verbs, agree, announce, and quite a lot of verbs are there. Then you have seen one other verb, is plus yes, have something done. Next it is have plus something done plus need plus verb plus ing. Now I request one of the students to come forward. I request Lashmi and Josie to come forward and say. Lashmi should say what she is able to understand over here, and Jeshi should say what she is able to understand here. I request both of them to come here to the stage. Yes, Hi, I'm Dhanalakshmi Murali. Today we have just saw about the passive. In that we have saw about subject, verb plus object. In this we have saw that subject, when it comes at the first, we have be using the passive voice or at around, and when it on passive voice, the object should be oriented. So I have emphasized and enhanced my skill in passive. Thank you. Some of the passive verbs are there, agree, announce. With using these, putting these passive verbs, we should form a sentence. Have something done using ing verb, and last one, using the ing verb, we should also form sentences. files புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 101 பி. passive செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். செயற்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? யார் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார்கள், அது செய்வினை. ஒரு காரியம் யாரால் செய்யப்பட்டது, செயற்பாட்டு வினை. ஸோ இந்த செயற்பாட்டு வினையினுடைய பயன்பாடுகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக notice how if we want to repeat the endings of the previous clause or sentence at the beginning of the next, we may need to use the passive. எப்படி ஒரு வாக்கியத்தினுடைய முடிவிலே வரக்கூடிய செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட், அந்த செய்யப்படுபொருளை மறுபடியும் அடுத்த வாக்கியத்திலே ஆரம்பமாக எழுவாயாக கொண்டு வருகிற பொழுது, சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது, இங்கே அந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறாய். Does the university run the union? யூனிவர்சிட்டி என்றால் என்ன? பல்கலைக்கழகம். ரன் என்றால் என்ன? இயக்குகிறது, நிர்வாகம் செய்கிறது. த யூனியன் என்றால் என்ன? அந்த ஒரு கழகத்தை, அந்த ஒரு அமைப்பை. அப்ப பல்கலைக்கழகம் அந்த அமைப்பை, மாணவர் அமைப்பை நடத்துகிறதா? மறுபடியும் அந்த மாணவர் அமைப்பை பற்றி சொல்கிற பொழுது அடுத்த வாக்கியத்திலே அப்பொழுது செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அந்த மாணவ இல்லை, அந்த மாணவ அமைப்பு இஸ் ரன் பை 7 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ், 7 அதிகாரிகளை கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. ஸோ does the university run the union என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பல்கலைக்கழகம் அந்த யூனியன் மாணவர் அமைப்பை நடத்துகிறதா? ரன்னா நடத்துகிறது, ரன் ரன் ரன். ஆக இது ரன் இல்லை, அந்த மாணவ அமைப்பு 7 அதிகாரிகள் கொண்டு நடத்தப்படுகிறது இஸ் ரன். ஸோ அந்த மாணவ அமைப்பை பற்றி மறுபடியும் எழுவாயாக கொண்டு வருகிற பொழுது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை யூஸ் பண்ணுகிறாய். மறுபடியும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் அதிகாரிகளை பற்றி மறுபடியும் நீங்கள் சொல்கிற பொழுது, இங்கே ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபவர்களாக வரக்கூடிய இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிற பொழுது அங்கேயும் பேசிவ் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸை ஹூ என்று சொல்கிறீர்கள். வாக்கியத்தில் நடுவில் ஹூ என்று விட்டால் யாரோ அவர், யாரோ அவர்கள் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆபீசர்ஸ் ஆர் எலெக்டட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈச் இயர். இவர்கள் மாணவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். ஆர் எலெக்டட் என்று போட்டு விடுகிறாய். அப்ப ஆப்ஜெக்ட் இங்கே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதற்கு பிறகு செயற்பாட்டு வினை. சோ ஒரு வாக்கியத்திலே எழுவாய், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்டை மற்றும் மறுபடியும் நீ சொல்கிற பொழுது அது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது அங்க செயற்பாட்டு வினை பாசிவ் வாய்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். The executive officers are held accountable by the union council. Union council என்று எழுதிவிட்டாய். யூனியன் கவுன்சிலை பற்றி மறுபடியும் சொல்கிறாய். இது சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது passive, the union council is also elected. அவைகளும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது by the students population, மாணவர்களுடைய சமுதாயத்தின் மூலமாக. So this pattern is typical of academic writing. Academic writing என்றால் என்ன? நீங்கள் ஃபார்மல் ரைட்டிங்க்கு இதுதான் முறையாக எழுதக்கூடிய ஒரு
அமைப்பு. நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்டிங் வித் பாசிவ் verbs. ரிப்போர்ட்டிங் என்றால் என்ன? இட் இஸ் செட், he is told, he said, he exclaimed, he wanted, he spoke. இதெல்லாம் என்ன? ரிப்போர்ட்டட் verbs என்று சொல்கிறோம். with reporting verbs and verbs of thinking and feeling. verbs of thinking என்றால் என்ன? verbs of thinking, நினைக்கக்கூடிய வினைச்சொற்கள் எவை எவை? நினைப்பதை பற்றி சொல்லக்கூடிய வினைச்சொற்கள் எவை? ஃபீலிங் என்றால் என்ன? உணர்வுகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய வினைச்சொற்கள் எவை? உதாரணத்திற்கு இட்டுடன் ஆரம்பிக்கிறாய். passive verb என்றால் என்ன? is spoken, is eaten, is called, is அப்படி என்று போடுவிடுகிறாய். that அதாகப்பட்டது. agree ஏற்றுக்கொள்வது, அனௌன்ஸ் அறிவிப்பது, ஆர்கியூ விவாதம் செய்வது, பிலீவ் நம்புவது, கிளைம் உண்மை கோருவது, டிசைட் தீர்மானிப்பது, டிஸ்க்ளோஸ் விஷயங்களை வெளியே சொல்வது, எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்பது, ஃபீல் உணர்வது, ஹோப் நம்புவது, நோ அறிவது, ப்ரெடிக்ட் என்ன என்று கண்டுபிடிப்பது, ரெகக்னைஸ் ரிப்போர்ட் அதை பற்றி சொல்லுவது, சே சொல்வது, சஜஸ்ட் கருத்து கூறுவது, திங்க் நினைப்பது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்வது, இட் இஸ் அக்ரீட் தட், இட் இஸ் அனௌன்ஸ்ட் தட் அப்படி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இட் இஸ் ஆர்கியூட் தட் அப்படியாக விவாதம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இட் இஸ் பிலீவ்ட் தட் அது அப்படியாக நம்பப்படுகிறது. இட் இஸ் கிளைம்ட் தட், இட் இஸ் டிசைடட் தட், இட் இஸ் டிஸ்க்ளோஸ் தட், இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தட், இட் இஸ் ஃபெல்ட் தட், இட் இஸ் ஹோப் தட், இட் இஸ் நோன் தட், இட் இஸ் ப்ரெடிக்டட் தட், it is recognized that, it is reported that, it is said that, it is suggested that, it is thought that, it is understood that என்று இந்த passive voices சொல்லணும். இட்டு கூட passive verb கூட that போட்டு வாக்கியத்தை எழுதி விடுகிறாய். so இது reported verbs, verbs of thinking and feeling. thinking நினைக்கக்கூடிய வினைச்சொல், feeling உணரக்கூடிய வினைச்சொல். உதாரணத்துக்கு it was felt that the facilities were in need of renovation. it was felt அது உணரப்பட்டது, அந்த சௌகரியங்கள் அது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். renovation என்றால் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். so subject என்றால் என்ன? எழுவாய். யார் செய்கிறார்கள்? ராமாவாக இருக்கலாம், ஹீயாக இருக்கலாம், தேயாக இருக்கலாம். சப்ஜெக்ட் கூட passive verb என்றால் என்ன? is gone, is said போட்டு infinite, infiniteனா to go, to come, to write. உதாரணத்துக்கு ask கேட்பது, believe நம்புவது, consider கருத்து கொள்வது, estimate எஸ்டிமேட்னா மதிப்பிடுவது, பில் எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்பது, ஃபீல் உணர்வது, நோ அறிவது, மீன் அர்த்தம் கொள்வது, ரிப்போர்ட் சொல்லுவது ஒருவருக்கு, சே மறுபடியும் சொல்லுவது, சி பார்ப்பது, சப்போஸ் அப்படியாக நினைப்பது, திங்க் நினைப்பது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்வது. ஸோ ஹவு டு யூ ஃபார்ம் ஏ சப்ஜெக்ட்? சொல்லுங்க. தே ஆர் ஆஸ்க்டு. இங்க பாருங்க, they வந்துட்டுச்சு. passive verb, they are asked to come, they are asked to come to the office, right? they are asked to they are asked to come to office. it is the subject would passive verb would to would infinite would believe போடுங்க. the movie is believed to release. வேற ஏதாவது consider? they are considered to, it is estimated, it is expected, they are expected to come to our home, they are expected to come to our home. See, our supporters facilities are said to be among the best. Our sports facilities are said to be among the best in the country. எங்களுடைய விளையாட்டு சௌகரியங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியதுதான் சிறந்ததாக இருக்கிறது இந்த நாட்டிலே. Our sports facilities are said to be, say எங்க சார், say இங்க பாருங்க, say are said to be, என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. நீங்கள் so people say our sports facilities are among the best in the country. மக்கள் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய விளையாட்டு துறை தான் இந்த நாட்டிலேயே சிறந்தது என்று. said to be. This building is believed to be the oldest in the town. எங்க believe இங்க பாருங்க, believe இங்கேயாவது இருக்கிறது. believe this building, இது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது. is believed. this building is believed to be the oldest in the town. have something done, ஏதோ ஒன்று நடைபெறுகிறது. to show that someone performs a paid service for us. யாரோ ஒருவர் நமக்காக ஒரு சேவையை
பணம் வாங்கி கொண்டு செய்கிறார்கள். we use அப்பொழுது நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? have கூட object plus past participle. நல்லா நாம வச்சுக்க, have கூட object செய்யப்படும் பொருள் வர வேண்டும். have கூட object கூட past participle. நல்லா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, have கூட செய்யப்படும் பொருள், object கூட past participle. you will need to have your photo taken. you will need to have your photo taken. இங்க பாருங்க, you will need to have போட்டு விட்டாய், have வந்து விட்டது. object your photo past participle taken. you will need to have your photo taken. you will need to have your photo taken. you will need to have your photo taken. someone else will take your photograph. அப்ப யாரோ ஒருவர் உங்களுக்கு போட்டோ எடுப்பார். in informal english get கூட past participle. get என்றால் மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை. இந்த am is or was க்கு பதிலாக இந்த get யூஸ் பண்ணுவோம். நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, am is or was க்கு பதிலாக இந்த get யூஸ் பண்ணுவோம். get கூட past participle. is selected. மன்மோகன் மோடி is selected சொல்றோம், மோடி got elected சொல்றோம். மோடி is selected, மோடி got elected. மோடி was elected, மோடி got elected. அந்த வாசுக்கு பதிலாக நீ என்ன யூஸ் பண்ற? got யூஸ் பண்ற. அப்ப வாசு got எல்லாம் ஒன்றுதானா? மோடி was, yes, ஆமா. get வாசுக்கு பதிலாக get பயன்படுத்தலாம். I got elected, மோடி got elected, மோடி was elected. ரெண்டு ஒன்றுதானே? ரெண்டு ஒன்றுதான். got. அப்ப இங்க பாருங்க, got plus get plus past participle can be used in a same way. I got my photo yesterday. I got my photo taken yesterday. I got my photo taken yesterday என்று படிக்கிறது. so அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா need plus verb plus ing. need eating, need sleeping, need taking. we can say sometimes we use need plus ing as an alternative to the passive. செயற்பாட்டு வினைக்கு பதிலாக need plus ing யூஸ் பண்ணலாம் to say that it is necessary to do something. ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுகிறது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக, without stating who will, யார் செய்வார்கள் என்று சொல்லாத பொழுது need plus ing. some way need improving, some facilities need improving. some facilities need improving around the campus. it is necessary to improve some facilities. so நண்பர்களே, hope you are able to understand. ஒரு வாக்கியம் முடிகிறது செய்யப்படு பொருளே, அந்த செய்யப்படு பொருளை பற்றி மறுபடியும் மெதுவாயாக சொல்கிற பொழுது இங்கே passive யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்தது இங்கே பார்த்தீர்கள், இட்டு கூட செயற்பாட்டு வினை வாக்கிய வார்த்தை கூட that. அடுத்ததாக subject